Maharashtra. There's endless speculation that's led to turmoil in the Mahavikas Aghadi over Sharad Pawar's recent meet with Shiv Sena MLAs, sparking uproar in political corridors. The Uddhav camp in particular up in arms over this meeting. Sharad Pawar on Wednesday had felicitated Eknath Shinde in an awards ceremony and then also met with Shinde Sena MLAs. The move didn't go down well with the UBT Sena. Aditya Thackeray said that he's against Shinde and he can't talk about Sharad Pawar's principles, but went on to make comments saying that traitors will never prosper. Shinde's netas, however, say the meeting was nothing more than a courtesy meet after the Sahitya Awards ceremony in which Pawar had felicitated Eknath Shinde and then went on to praise him as well. एक तो उनकी उम्र और जो सीनियरिटी उन पे मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारा जो प्रिंसिपल है कि जो भी महाराष्ट्र के खिलाफ काम करता है, जो भी महाराष्ट्र के हित के खिलाफ काम करता है, और अगर आप महाराष्ट्र इतने बड़े राज्य के खिलाफ काम करोगे, जाहिर सी बात है देश पे इसका इम्पैक्ट होता ही है, नेगेटिव इम्पैक्ट देश पे भी होता है। तो जो महाराष्ट्र द्रोही है वो देशद्रोही भी होता है, और ऐसे गंदे काम करने वाले इंसान का कभी भी हम सत्कार नहीं करेंगे। ये हमारा प्रिंसिपल है। उनके प्रिंसिपल्स के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं बहुत जूनियर हूं उनके करियर के हिसाब से भी और उम्र के हिसाब से। लेकिन जो काम है, जो जनता के काम है, जाहिर सी बात है वो उनके सामने रखेंगे। लेकिन हमारे कोई भी व्यक्ति गद्दार एकनाथ शिंदे के पास नहीं जाएगी। पुरस्कार कुछ भी दे दो, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। पुरस्कार महादजी शिंदे के नाम का देना ये बहुत आपत्तिजनक है, बहुत गलत है, और दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि वहाँ हमारे उत्तुंग जो कह सकते हैं बहुत बड़े आदरणीय नेता शरद पवार साहब मौजूद थे। वो हमें लिए सदमा पहुंचाने वाली बात थी और वो सही नहीं लगा हमें। आप कहेंगे शरद पवार जैसे कि इस तरह के प्रोग्राम्स में, इस तरह के सम्मान में हिस्सा ना ले? नहीं ऐसे हम क्यों कहेंगे? वो इतने बड़े भाई, उनको समझना, हमारे हम छोटे हैं भैया। फैक्ट रिमेंस की हमें जो दर्द हुआ हमारे लिए वो आदरणीय है ना, सवाल ही नहीं आते। हमें जो दर्द हुआ हमने बताया। महाराष्ट्रामध्ये महायुतीच्या सरकारमध्ये आहोत, देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली टीम म्हणून एकनाथ शिंदे साहेब, अजितदादा आम्ही सगळे काम करतोय। त्याच्यामुळे तुम्ही या भेटीकडे सूत्रांचा हवाला देऊन बघू नये हीच माझी विनंती है। हमारी मीटिंग में कोई भी राजनीति की बात नहीं हुई, हम सिर्फ साहित्य सम्मेलन के लिए मिलते। Okay, let's bring in Ritvik Balekar, who's joining us live from Mumbai with more details on what's really happening. Ritvik, there's obviously no smoke without fire. Is there a reason for the Mahavikas Aghadi to be concerned by the series of images that have come in of Sharad Pawar essentially mingling with the enemy, with the Mahayuti? Absolutely. All these political developments are very much important after Delhi Assembly poll results. On one side, we can see that India Alliance is in shackles, while on the other end, if we see in Maharashtra, even rift in Mahavikas Aghadi is very much evident now. And after Sharad Pawar felicitating Deputy CM Eknath Shinde, praising him for his work as a Chief Minister of Maharashtra, we saw how UBT Sena has sparked ire, and they are now irked, and Aditya Thackeray has reached Delhi to meet his MLAs, his MPs, as well as senior leaders of India Alliance. Yesterday he met Rahul Gandhi, today he met Arvind Kejriwal, and now he is about to meet all his MPs. What sources are telling us that Eknath Shinde camp is launching Operation Tiger, where they are in touch with many of the ex-MLAs and MLAs as well as MPs of UBT Sena, and it will be starting from today onwards, because today ex-MLA of UBT Sena Rajan Salvi is going to enter into Shiv Sena Shinde faction at 3 p.m. in the presence of Deputy CM Eknath Shinde. While on the other end, there are also some of the MPs of UBT Sena who visited Eknath Shinde's son, MP, Dr. Shrikant Shinde's dinner diplomacy. So essentially the UBT Sena is already on edge. And then add to it the fact that Sharad Pawar, part of the Mahavikas Aghadi, is heaping praise on Eknath Shinde, meeting his MLAs. Obviously, it's got them all the more worked up. We're going to track what really plays out in the Maharashtra political landscape. Thanks very much for the moment, Ritvik, for joining us with those details.